living beings. Шри-Адвайта-ачарья – это сам Господь, Верховная Личность Бога. Обычным живым существам не дано постичь Его величие. Mahavishnu Shrishti Karena Jagat Adikarja Tara Avatar Sakshad Advaita Charya. Mahavishnu performs all the functions for the creation of the universes. Sri Advaita Charya is his direct incarnation. Махавишну делает все необходимое для сотворения материальных вселенных. Шри-Адвайта-ачарья – его непосредственное воплощение. Ye Purusha Shrishti Stiti Karina Mayaya Ananta Brahmanda Shrishti Karina Lilaya. That Purusha creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. Этот Пуруша творит и поддерживает мир своей внешней энергией. Предаваясь играм, он создает бесчисленные внешней энергии. Ichayananta Murti Karana Prakash Ek Murti Karana Brahmande Pravesh. By his will, he manifests himself in unlimited forms in which he enters each and every universe. По своей воле он распространяется в бесконечное множество образов и входит в каждую вселенную. Say Purusher Angsha Advaita Nahi Kichubed Sharir Vishesh Tana Nahika Viched. Sri Advaita Acharya is a plenary part of that Purusha and so is not different from him. Indeed, Sri Advaita Acharya is not separate, but is another form of that Purusha. Шри-Адвайта-ачарья – полная экспансия этого Пуруши, и поэтому он не отличен от него. Он неделим от Махавишну и является одной из его ипостасей. Sahai Korinitara Laiya Pradhan Koti Brahmanda Korina Ichai Nirman. He, Advaita Acharya, helps in the pastimes of the Purusha, with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. Он, Адвайта-ачарья, помогает Пурушу в его играх, и, используя его материальную энергию, он по его воле творит бесчисленные вселенные. Jagad Mangala Advaita Mangala Gunadam Mangala Charitra Sada Mangal Yaranam. Being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities, and name are always auspicious. Обладающий всеми достоинствами и добродетелями, Шри-Адвайта-ачарья дарует миру высочайшее благо. Его качество, деяния и имя неизменно благодатны. Koti Angsha, Koti Shakti, Koti Avatar, Etalawa Sri Jai Purusha, Shakal Sangsar. Mahavishnu creates the entire material world with millions of his parts, energies, and incarnations. We are not reading the purport, Guru Maharaj? No, I said I'm just going to read through the verses, the purport. Some of them are very long. Okay. Мы не читаем комментарии, потому что длинные пока. Обладающий, it's 12 number, обладающий всеми достоинствами, вместе с миллионами своих экспансий, энергии воплощения Махавишну творит материальный мир. Maya Jaichi Duyangsha Nimita Upadan, Maya Nimita Hetu Upadan Pradan, Purusha Ishwarai Dvimurti Haya, Vishvasrishti Korinimita Upadan Lawa. Just as the external energy consists of two parts, the efficient cause Nimitta and the material cause Upadan, Maya being the efficient cause and Pradhan the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. Внешняя энергия проявляется двояко, как действенная причина Нимитта или Майя, и как вещественная причина Упадана или Прадхана. И подобно этому Господь Вишну, Верховная Личность Бога, чтобы сотворить материальный мир с помощью действенной и вещественной причин, предстает в двух образах.
This purport very, very long. Комментарий здесь очень-очень большой. 8 pages or so. 8 страниц. Ten pages, so 10 pages. Apane Purusha Vishver Nimitta Karan Advaita Rupe Upadan Hoy Narayan. Lord Vishnu himself is the efficient Nimitta cause of the material world, and Narayana in the form of Sri Advaita is the material cause Upadan. It's number 16, right? Mm-hmm. Действенной причиной возникновения материального мира нимиттой является сам Господь Вишну, а вещественной причиной упаданой становится Нараяна в образе Шри Адвайты. Nimitang se kore te ho mayate ikshan upadana advaita korene brahmanda shijan. Lord Vishnu in his efficient aspect glances over the material energy, and Sri Advaita as the material cause creates the material world. Господь Вишну, будучи действенной причиной творения, бросает взор на материальную энергию, а Шри Адвайта, как вещественная причина, создает проявленный мир. Yadyapi shankyamane pradam karana jada hoite kabunahi jagat srijana. Although the Sankhya philosophy accepts that the material ingredients are the cause, the creation of the world never arises from dead matter. Приверженцы Санхи считают материальные составляющие изначальной причиной творения. Но мироздание не может возникнуть из мертвой материи. Nija Srishti Shakti Prabhu Sanchare Pradane Ishwarer Shakti Tabe Hoita Nirmane. The Lord infuses the material ingredients with his own creative potency, then by the power of the Lord, creation takes place. Это Господь наделяет первоэлементы материи своей созидательной энергией. И только тогда, благодаря могуществу Господа, возникает этот мир. Advaita Rupi Kori Shakti Sancharan Ataiva Advaita Hoyana Mukhya Karan. In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with creative energy. Therefore, Advaita is the original cause of creation. Он наделяет эти элементы энергии, действуя в образе Адвайты. Поэтому Адвайту считают первопричиной сотворенного мира. Advaita Charya Koti Brahmander Karta or Ek Murti Brahmander Bharta. Sri Advaita Charya is the creator of millions of universes, and by his expansions as Garbhodakshaya Vishnu, he maintains each and every universe. Шри Адвайта Ачарья творит миллионы вселенных, и с помощью своих экспансий, таких как Гарбхадакшая Вишну, поддерживает каждую из них. Shri Narayanir Mukhya Anga Advaita Anga Shabde Angsa Kori Kohe Bhagavata. Sri Advaita is the principal limb anga of Narayan. Srimad Bhagavatam speaks of limb anga as a plenary portion angsa of the Lord. Шри Адвайта является главной частью ангой тела Нараяны. В Шримад Бхагаватам часть тела Господа анга называется полной экспансией амшей. Narayanastvam nahi sarvadehinam atmas yadi shakila loka shakshi narayanongam narabu jalayanat tatschapi satyam na tavaiva maya. O Lord of Lords, you're the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode is in the water, born from Nara, Garbhodakshaya Vishnu. And that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. О Бог богов, ты созерцаешь все сущее, ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли, отец мой, Нараяна? Нараяна значит тот, кто покоится на водах, изошедших из Нары, Гарбхадакшая Вишну. Нараяна твоя полная экспансия. Все твои экспансии духовные, абсолютны и не принадлежат творениям Майи.
Ishwaranga Angsa Chidananda Maya, Mayar Sambandanahi Eshlokikaya. This verse describes that the limbs and plenary portions of the Lord are all spiritual. They have no relationship with the material energy. В этом стихе говорится, что части тела и полной экспансии Господа, все тела духовные, их ничто не связывает с материальной энергией. Angsa na kahia kene kaha tareanga, angsa hoite anga jate hoi antaranga. Why has Sri Advaita been called a limb and not a part? The reason is that limb implies greater intimacy. Почему Шри Адвайту называют частью тела Господа, а не просто экспансией? Потому что первое определение выражает более тесную связь. Mahavishnu Angsa Advaita Gunadam, Ishware Abhed Te Advaita Purnanam. Sri Advaita, who is the reservoir of virtues, is the main limb of Mahavishnu. His full name is Advaita, for he's identical in all respects with that Lord. Шри Адвайта, олицетворение всех добродетелей, является главной частью тела Махавишну. Его полное имя Адвайта, ибо он во всех отношениях не отличен от Господа. Purviyaichi Koila Sarva Vishver Srijan Avatari Koila Ebi Bhakti Pravartan. As he had formerly created all the universes, now he descended to introduce the path of bhakti. В прошлом он сотворил вселенные, а сейчас не шел в этот мир, чтобы указать людям путь бхакти. Jiver Nishtarila Krishna Bhakti Koridam Gita Bhagavate Koila Bhaktir Vyakam. He delivered all living beings by offering the gift of Krishna Bhakti. He explained the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. Он принес освобождение всем живым существам, даровав им Кришна Бхакти. Он объяснил Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам в духе преданного служения. Bhakti Upadesh Vinu Tane Tana Nahi Karja Ataiva Nama Hoila Advaita Charja. Since he had no other occupation than to teach devotional service, his name is Advaita Charya. Поскольку его единственное занятие учить людей преданному служению, его зовут Адвайта Чарьей. Vaishnavar Guru Teho Jagater Arya Duina Milane Hoila Advaita Charya. He is the spiritual master of all devotees and is the most revered personality in the world. By a combination of these two names, his name is Advaita Acharya. Он духовный учитель всех преданных, и он достоин почитания во всем мире. Его имя Адвайта Ачарья отражает эти два качества. So Advaita Acharya, of course, was considerably older than Sri Chaitanya Mahaprabhu. Адвайта Ачарья, конечно, он считается более старшим, чем Шри Чайтанья Махапрабху. He was from a high-class Brahmana family. Он происходит из высокого класса браманов. But he used to associate very closely with Haridas Thakur. Но он очень близко общался с Харидасом Такуром. And they would perform Krishna Sankirtan together and discuss Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita together. Они вместе совершали Санкиртану и обсуждали вместе Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. And they felt very concerned about the fallen conditions of the human society in Kali Yuga. И они очень беспокоились о обусловленных душах в человеческом обществе в Кали-югу. So Advaita Acharya, they performed Sankirtan and prayed to the Lord. Advaita Acharya in particular offered Ganges water and Tulsi leaves to the Lord, begging for the Lord to appear. Они совершали Санкиртану, молясь Господу, и Адвайта Ачарья, он
предлагал воду Ганги и листья Тулси, и таким образом он обращался с молитвой к Господу. The Lord actually, in Lord Chaitanya, in a Chaitanya Bhagavat, he, in a few places, he said, I was sleeping peacefully on the causal ocean, I think he said, and you awakened me with your loud calling. И в нескольких местах в Чайтанье Бхагавате Господь Чайтанья говорит о том, что он спал таким сладким сном в океане, причинном океане, но ты, Нара, разбудил меня своим громким возгласом. 1 minute, please. Yes, very much. So the cup. Oh, okay. Achama prungni ruwan put. Okay, talk along. Cup and cup. Okay, cup. Thank you. Sorry, cup. Okay. So yeah, Lord appeared then in answer to the prayers of Advaita Acharya. И Господь явился, ответив на молитвы Адвайта Ачарьи. Advaita also arranged for a cave on the bank of the Ganga for Haridas Thakur to live in. Адвайта Ачарья также он организовал пещеру для того, чтобы там мог жить Харидас Такур на берегу Ганги. And there was a great snake that lived there also. И там жила также очень большая змея. So some people wanted to have darshan of Haridas, but they were scared of the snake. Некоторые люди, они хотели получить даршан Харидас Такура, но они боялись этой змеи. But the snake, taking direction from the Lord in the heart, left the cave so that the people could have darshan of Haridas. Но эта змея, получив определенные, так сказать, указания от Господа, покинула пещеру, чтобы люди могли получать даршан Харидас Такура. So Advaita Acharya performed the Shraddha ceremony for the forefathers, and normally the first prasad has to be given to a high-class brahmana. И Адвайта Ачарья, совершая церемонию Шрадхи по ушедшим предкам, при раздаче прасада, в первую очередь, он должен был давать его, полагалось давать этот прасад вначале первоклассным браманам. And he offered it to Haridas Thakur instead. И он при этом в первую очередь предложил этот прасад Харидас Такуру вместо первоклассным браманам. And Haridas objected. He said, "People will criticize you." Харидас возразил, что люди будут критиковать тебя за это. But Advaita Acharya replied that feeding you is better than feeding 10 million brahmanas. Но Адвайта Ачарья ответил, что кормить тебя – это все равно, что кормить 10 тысяч браманов. So he wasn't at all in that kind of caste conscious, a Brahman caste consciousness. Он поэтому абсолютно не находился в сознании кастовых браманов. He had a genuine Vaishnava consciousness. Он был очень искренним, он был очень искренним вайшнавом. Doesn't matter about a person's birth. What's important is his qualities and activities. Он не смотрел на рождение личности, а на его качества. So he truly recognized the spiritual potency and elevated status of Haridas Thakur. Он в действительности смотрел на духовные качества, и он определял именно по этому признаку вайшнавов.
И он нашел это в Харидас Такуре. Later then, after the appearance of Lord Chaitanya, he was regularly holding classes on the Bhagavatam, and Lord Chaitanya's elder brother, Vishvarupa, became very interested. He used to attend those classes all the time. После явления Господа Чайтаньи, Адвайта Ачарья, он начал проводить классы по Шримад Бхагаватам, и старший брат Чайтанья Махапрабху Вишварупа, он регулярно посещал эти классы. As a result, Vishwarup left home and took sannyas. И как результат Вишварупа, он оставил свой дом и принял саньясу. And a mother Sachi, she blamed Advaita Acharya for her son taking sannyas. И мать Шачи, она приняла, так сказать, она осудила за это Адвайта Ачарью, за то, что по его причине, по его вине его сын принял саньяс. So later when Lord Chaitanya had begun the Sankirtan movement, he gave blessings to all the devotees, gave them Krishna Prema, but not to Mother Sachi. И позже, когда Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртаны, он дал благословение на Кришна Прему всем своим спутникам, но не дал этого благословения матери Шачи. So the other devotees were asking him, why you won't give to Mother Sachi? И преданные стали спрашивать, почему же ты не дал своей матери благословение? And he said, because she's an offender to Advaita Acharya. Потому что она является оскорбителем в адрес Адвайта Ачарьи. But when Advaita Acharya heard that, he said, not at all. She hasn't committed any offense to me. Но Адвайта Ачарья отверг это, что она оскорбила его. Совершенно сказал, она никак меня не оскорбила. But Lord Chaitanya, he was quite fixed in that understanding that she was an offender to Advaita Acharya. Но Господь Чайтанья не отступал от своего мнения. But one day in Kirtan, Advaita Acharya fell on the ground in ecstasy. Но однажды во время Киртана Адвайта Ачарья упал в экстазе Киртана. And fell unconscious. Без сознания упал на пол. And Lord Chaitanya ordered his mother to take the dust from Advaita's lotus feet and smear it on her head. И Господь Чайтанья посоветовал своей матери взять пыль со стоп Адвайта Ачарьи, пока он лежал в таком состоянии, и возложить себе на голову. In that way, she was relieved of the offense. Таким образом, она искупила свое оскорбление, освободилась от оскорбления. So Advaita Acharya, he was disciple of Madhavendra Puri. Адвайта Ачарья является учеником Мадхавендра Пури. Actually, Advaita Acharya appeared at a place called Laur in Sylhet or Srihata district of East Bengal. На самом деле Адвайта Ачарья явился в Южной Бенгалии, Восточной Бенгалии, в штате Силети. Это штат. What is the state name? Sylhet or Srihata. Шрихата или Силет в округе. It's in present-day northeast Bangladesh. В настоящее время это северо-восток Бангладеша. So he appeared there. It's a very beautiful place. It's just on the border to the north is Meghalaya. It's a state of India.
Это очень прекрасное место, находится на границе с Индией, северной части. Это граница, это Мегалая, место называется. There's a very big, Meghalaya is mountainous state, and there's a beautiful, clear river, very big river flowing out from the mountains, and there's a birthplace of Advaita just on the bank of that river. Мегалая это горная местность, откуда течет река, прямо очень чистая, очень река, и на этом берегу вот этой реки явился Господь Адвайтачарья. So actually, ISKCON has built a nice temple there, nice Radha Krishna temple. ИСККОН построил там замечательный храм Рада Кришны. And there's also a very big festival there every year on the appearance of Advaita. И вот как раз сегодня, в день явления Адвайтачарьи, там каждый год проводится фестиваль. Not only ISKCON, I mean, hundreds of thousands of people come there for that festival. Не только ИСККОН, сотни тысяч людей приходят туда, на этот фестиваль. So the appearance place of Madhavendra Puri is not far from there. It may be about 9-10 kilometers. И место явления Адвайтачарьи не так далеко от этого места, это около 9-10 километров. The appearance of Madhavendra Puri. Место явления Мадхавендры Пури находится недалеко от этого места, в 9-10 километрах от этого места. There is an old sort of temple samadhi type building there, but it's not in a very good condition because all Muslims now living around that place. Там такое самадхи уже старое, в не очень хорошем состоянии, потому что вокруг живут мусульмане. Lord Chaitanya's parents also came from that Sylhet district. It's a bit far away, maybe about 70-80 kilometers from Advaita's birthplace, but his parent Jagannath Mishra Sachimata also came from there. Джаганнат Мишра Шачиматы, они тоже родились в этом месте, в округе, в этом Силет, где-то примерно в 7-8 километрах от места рождения Адвайтачарьи. 70-80. 70? 70-80 километров от этого места. And Srivas Thakur's birthplace is also even further away, maybe 40 kilometers further. А Шривас Такур дальше от этого же места где-то около 40 километров. And also Murari Gupta's birthplace is in that district. И в этом же округе находится место рождения Мурали Гупты также. So in this way, all these personalities, you know, they came from the same region, but they all went to stay in Navadvip. И вот эти все личности, они таким образом с одного региона, но впоследствии они все переехали на Навадвипу. Because it was a holy place, a place of pilgrimage on the bank of the Ganga. Поскольку оно является святым местом, находящимся на берегу Ганги. And also a place of great learning. Также это место очень известное место для того, чтобы люди обучались, изучали. So Madhavendra Puri is a very important acharya in our sampradaya. А Адвайта Ачарья очень важная личность нашей сампрадаи. Madhavendra Puri. Мадхавендра Пури. Yeah, Мадхавендра Пури является очень важной личностью нашей сампрадаи. And of course, he's the spiritual master of Ishwara Puri, who is also the spiritual master of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И мы знаем, что является духовным учителем Ишвара Пури, который, в свою очередь, является духовным учителем Шри Чайтанья Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu, he was always very happy to meet God brothers of his spiritual master.
Шри Махапрабху был всегда очень рад при встрече с духовными братьями его духовного учителя Вишварапури. One was Sri Rangapuri, who he met in his travels, the holy place Pandrapur. Один из них это Шри Рангапури, которого Господь Чайтанья встретил в Pandrapuri. Lord Chaitanya, when he went on his tour of South India, the sort of reason that he gave for that was to find out what happened to his elder brother Vishwarup. Когда Господь Чайтанья отправился в тур по Южной Индии, одна из причин, почему он пошел в это место, потому что он хотел узнать место, с которого ушел его брат Вишварупа, оставил тело. And when he met Sri Rangapuri informed him that his elder brother had gone back to Godhead from that place. И когда он встретил Шри Рангапури, то он как раз и подтвердил, что Вишварупа, он вернулся назад домой к Богу именно с этого места. So from that point, Lord Chaitanya returned again. He had sort of accomplished the goal of his journey and he returned all the way to Jagannath Puri. По этой причине он, чтобы завершая свой тур, он вернулся в это место, Шри Пандрапур, для того, чтобы почтить вот это место памяти о своем брате. Yeah, from there he went back to Jagannath Puri. И оттуда он уже вернулся назад в Джаганнатха-пури. So when Lord Chaitanya saw the Vyasa Puja of Madhavendra Puri in Advaita Acharya's house, he was very happy to see that and very pleased to participate. Когда Господь Чайтанья увидел, как празднуется Вьясапуджа Мадхавендры Пури в доме у Шри Адвайта Ачарьи, то он принял участие и был очень рад этому. Mm-hmm. Okay, I'm continuing a bit here. 31. Kamalan Nayaner Teho Jati Anga Angsa Kamalaksha Koridharinam Avatangsa. Since he is a limb or part of the lotus-eyed Supreme Lord, he also bears the name Kamalaksha. Мы продолжаем дальше, 31 стих. Поскольку он часть тела или экспансия лотосоокого Верховного Господа, его называют еще Камалакшей. Ishwar Sarupya Pai Parishad Ghan Chatur Bhuj Pitabash Yaichi Narayan. His associates have the same bodily features as the Lord. They all have 4 arms and are dressed in yellow garments like Narayana. Его спутники выглядят так же, как сам Господь. У них, как и у Нараяны, по 4 руки, и они носят желтые одежды. Advaita Charya Ishwarerang Sabarya Tana Tatvanama Guna Shakalayas Sri Advaita Charya is the principal limb of the Supreme Lord. His truths, names, and attributes are all wonderful. Шри Адвайта Ачарья – главная экспансия Верховного Господа. Его внутренняя природа, имена и качества необычайны. Yahar Tulsi Jale, Yahar Hunkare, Svagara Sahita Chaitanya Avatare. He worshipped Krishna with tulsi leaves and water of the Ganges and called for him in a loud voice. Thus Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth accompanied by his personal associates. Он поклонялся Кришне, поднося ему листья туласи и воду из Ганги, и громко взывал к нему. Ответив на его зов, Господь Чайтанья Махапрабху нисшел на землю в окружении своих близких спутников. Yana Dwara Koila Prabhu Kirtan Prachar, Yana Dwara Koila Prabhu Jagat Nishtar. It's through him, Advaita Acharya, that Lord Chaitanya spread the Sankirtan movement, and through him that he delivered the world. Именно благодаря ему, Адвайта Ачарьи, Господь Чайтанья распространил движение Санкиртаны и даровал освобождение всему миру.
Acharya Gosayar Guna Mahima Apar Jiva Kita Kotai Paibik Karapar. The glories and attributes of Advaita Acharya are unlimited. How can the insignificant living entities fathom them? Величие и достоинство Адвайта-ачарьи безграничны. Может ли ничтожное живое существо представить их себе? Acharya Gosai Chaitanya Mukhya Anga or Ek Anga Tara Prabhu Nityananda. Sri Advaita Acharya is the principal limb of Lord Chaitanya. Another limb of the Lord is Nityananda Prabhu. Шри Адвайта-ачарья – одна из главных частей тела Господа Чайтаньи. Другой такой частью Господа является Нитянанда Прабху. Prabhurupanga Srivasadi Bhaktagan Ashtamukaneta Anga Chakradyastrasam. The devotees headed by Srivas are his smaller limbs. They are like his hands, face, and eyes, and his disc and other weapons. Преданные во главе со Шривасой – это меньшие части его тела. Они подобны его рукам, лицу и глазам, а также диску и другим видам оружия Господа. Sablaya Chaitanya Prabhu Vihar, Sablaya Korin Vanchita Prachar. With all of them, Lord Chaitanya performed his pastimes, and with them he spread his mission. С ними Господь Чайтанья являл свои игры и с ними проповедовал. Madhavendra Purir Iho Shishya E Gyane Acharya Gosayar Prabhu Guru Korimane. Thinking he, Sri Advaita Acharya, is a disciple of Sri Madhavendra Puri, Lord Chaitanya obeys him, respecting him as his spiritual master. Господь Чайтанья всегда помнит, что он, Адвайта-ачарья, ученик Шри Мадхавендры Пури, и потому неизменно повинуется Адвайта-ачарье и почитает его своим духовным учителем. Lokik Lilate Dharma Maryada Rakshan Stuti Bhakti Karanartana Charan Vandan. To maintain the proper etiquette for the principles of religion, Lord Chaitanya bows down at the lotus feet of Sri Advaita Acharya with reverential prayers and devotion. Соблюдая религиозный этикет, Господь Чайтанья с преданностью кланяется лотосным стопам Шри Адвайта-ачарьи и возносит ему молитвы. Chaitanya Gosaike Acharya Kori Prabhu Gyan Apanake Korina Kanadas Abhiman. Sri Advaita Acharya, however, considers Lord Chaitanya Mahaprabhu his master, and he thinks of himself as a servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сам же Адвайта-ачарья считает себя слугой Господа Чайтаньи Махапрабху и видит в нем своего повелителя. Se Abhiman Shuke Apana Parashe Krishna Das How Jive Upadesha Kare. He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities, you are the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was verse number 43, 42. Yes. 3. В таком положении он чувствует великое счастье и, забыв себя, учит все живые существа. Вы слуги Шри Чайтанья Махапрабху. Krishna Das Abhimani Jayananda Sindhu Koti Brahma Shuka Nahi Tara Ekabindu. The conception of servitude to Sri Krishna generates such a notion of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. Когда душа осознает себя слугой Шри Кришны, она погружается в такой огромный океан счастья, что даже радость слияния с Абсолютом, усиленная в 10 миллионов раз, не сравнится и с каплей из этого океана. There is one pastime where, Advaita Acharya, he felt embarrassed that Lord Chaitanya was always showing him respect, so he devised a trick. Есть такая лила, когда Адвайта-ачарья, смущенный тем, что Господь Чайтанья, он проявляет к нему такое отношение, как старшему, он решил сделать один трюк. So he began to preach a Mayavad philosophy. Он стал проповедовать философию Майявады. And Lord Chaitanya, when Nimai Pandit came running
to his house and began to punch him and kick him. И узнав об этом, Господь Чайтанья, он прибежал к нему домой и стал его пинать и даже бить по лицу. And his wife, Advaita's wife, Sita Devi, said, "Oh, please stop. He's a very old man." И жена Адвайтачари, Сита Деви, стала умолять Господа, что он прекратил, говоря, что это старый человек, не надо его так бить. So Lord Chaitanya, he went on beating him and kicking him. Но Господь Чайтанья продолжал его бить и пинать. And Advaita was feeling great ecstasy. А Адвайтачари был в великом экстазе. But then Lord Chaitanya, he realized this is a trick, and he felt embarrassed. И тогда Господь Чайтанья понял, что это был его, это был трюк определенный, который он выкинул, и поэтому он почувствовал себя тоже немножко пристыженным из-за этого. So continuing 45, Mui Jai Chaitanya Das or Nityananda Das Bhava Samanahi Anyatrananda. He says, Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. Он говорит, мы с Нитянандой слуги Господа Чайтаньи. Нет большей радости, чем сознавать себя его слугой. Parama Priyashi Lakshmi Ridoye Vasati Tehundasya Sukhamagi Koryaminati. The most beloved goddess of fortune resides in the chest of Sri Krishna, yet she too earnestly praying begs for the joy of service at his feet. Богиня процветания, которой так дорожит Господь, всегда пребывает у груди Шри Кришны, но даже она горячо молит даровать ей счастье служения его стопам. Dasya Bhave Anandita Parishadgan Vidibhav Narada Arshuka Sanatan. All associates of Lord Krishna, such as Brahma, Shiva, Narada, Shuka, and Sanatan Kumar, are very pleased in the sentiment of servitude. Все приближенные Господа Кришны, Брахма, Шива, Шука, Санатана и другие, счастливы быть его слугами. Nityananda Avadhut Shabate Agal Chaitanya Dasya Preme Hoila Pagal. Sri Nityananda, the wandering mendicant, is the foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He became mad in the ecstasy of service to Lord Chaitanya. Святой странник Шри Нитянанда, главный из приближенных Шри Чайтаньи Махапрабху. Счастье служения Господу Чайтаньи сводит его с ума. Shrivas Haridas Ramdas Gadadhar Murari Mukunda Chandrasekhar Vrakeshar Esab Pandit Lok Parama Mahatta Chaitanya Dasya Sabai Koreye Unmata. Shrivas Haridas Ramdas Gadadhar Murari Mukunda Chandrasekhar and Vrakeshar are all glorious and are all learned scholars. But the sentiment of servitude to Lord Chaitanya makes them dance in ecstasy. Makes them mad in ecstasy. Шривас, Харидас, Рамадас, Гададхар, Мурари, Мукунда, Чандрашекхар и Вакришвар – все они достойны восхвалений и отличаются глубоким знанием шастр. Но, сознавая себя слугами Господа Чайтаньи, они теряют разум от счастья. Loki Upadeshi How Chaitanya Radas. Thus they dance, sing, and laugh like madmen, and they instruct everyone, just be loving servants of Lord Chaitanya. Они поют, танцуют и смеются, как безумные, и призывают всех и каждого. Станьте любящими слугами Господа Чайтаньи. So there are also pastimes between Advaita and Nityananda. Есть также лила, произошедшая между Адвайтой и Господом Нитянандой. After Lord Chaitanya took sannyas, Nityananda brought him by the bank of the Ganga, and Lord Chaitanya thought it was the Yamuna. And Nityananda said, yes, let's get in and cross over in a boat. После принятия саньясы Господом Чайтаньей, Господь Нитянанда
привел его на берег Ганги. Но Господь Чайтанья подумал, что это Ямуна. И Господь Нитьянанда сказал, да, это Ямуна, да, мы можем пересечь ее. So Advaita brought a boat and Nityananda asked Lord Chaitanya to get in. И Адвайта он принес эту лодку, лодку привел, и чтобы Господь Чайтанья сел в нее. Then Lord Chaitanya got in and he saw Advaita. He thought, what's this? И увидев Адвайту Ачарью, он сказал, что это, что он здесь делает? And you tricked me, he said. Ты меня обманул, он сказал. This is not Yamuna, this is Ganga. Это значит не Ямуна, это Ганга. But Advaita said, no, this actually Yamuna, the two rivers are joined, and on the western side, Yamuna is flowing, on the eastern side, the Ganga is flowing. So what he said is correct. Нет, говорит, это Ямуна, просто Ямуна и Ганга, они текут вместе. На восточной стороне идет Ямуна, на западной стороне Ганга. Или наоборот. So they crossed over to Advaita's house in Shantipur. There, all the other devotees were waiting. And Lord Chaitanya spent about 10 days there. And Mother Sachi was also able to cook for him sometimes. И на этой лодке они пересекли реку, и они оказались на той стороне реки, в Шантипуре. И в Шантипуре Господь оставался в течение 10 дней. И в течение этих 10 дней Адвайта Ачарья, он, так сказать, кормил Господа, и также его мать Шачи тоже была там, и она тоже готовила для Господа. And there was kirtan, and devotees were in great ecstasy. И там были киртаны, и они все преданные были в большом экстазе. And once, actually, when Advaita Acharya was serving prasadam to the two lords, Lord Chaitanya, he said, this is too much prasadam. He said, I'm completely full. И однажды, когда Адвайта Ачарья, он служил им, поднося им прасад, прасад было очень много, и Господь Чайтанья, увидев, сказал, это слишком много для меня. But Nityananda, he said, you invited me, he said, to your home. He said, you didn't even fill half my belly. Но Господь Нитьянанда сказал, ты пригласил меня в свой дом, но ты не накормил меня, не наполнил даже половины моего желудка. And Advaita Acharya called him a reject Paramahansa. И за это Адвайта Ачарья, он обозвал его отверженным Парамахамсой. And Nityananda called him an impersonalist. А Нитьянанда назвал его имперсоналистом. And he threw rice at him. И он бросил в него рис. So some of the rice stuck to Advaita's leg, and he began dancing in ecstasy. И какая-то часть этого риса, она прилипла, сваренного риса прилипла к ноге Адвайта Ачарьи, и от этого Адвайта Ачарья стал танцевать в экстазе. So Advaita used to go with his family and all the devotees to Puri every year for Rath Yatra, and they would stay 4 months and associate with Lord Chaitanya. И каждый год Адвайта Ачарья со членами своей семьи и с другими преданными отправлялся в Пури на ежегодный фестиваль и оставался там какое-то время. They used to sometimes bathe with Lord Chaitanya in the Narendra Sarovar and the Indrajumna Sarovar in Puri. И в Пури они иногда принимали омовение вместе с читанием Махапрабху в Индрадюмна Сароваре или Нарендра Сароваре. And the Advaita and Nityananda would fight and splash water on one another. И Нитьянанда и Адвайта Ачарья, они
боролись в воде и брызгали друг друга водой. Okay, those are some pastimes of Advaita Acharya. И вот это некоторые игры Адвайтачарьи. Okay, any questions? Какие-то вопросы, если есть? This Advaita Acharya, he took initiation from Madhavendra Puri. Can you little bit tell about that? How it was, how he met Ishvara Madhavendra Puri and how? Well, look, I don't know the exact pastime, but as I explained, their homes were very, very close, just a few kilometers. Я не знаю точно, как это все произошло, но я уже говорил, что дом Мадхавендры Пури находился недалеко от дома, места жительства Адвайтачарьи. So they must have known each other for a long time. И скорее всего, что они знали друг друга в течение длительного времени. And Madhavendra Puri was a great saintly Vaishnava, so he was well known in the area. И поскольку Мадхавендра Пури является очень великим вайшнавом, поэтому был хорошо известен в этом районе, в этой округе. Yeah, Champakalada. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Помогите, пожалуйста, мне разобраться вот в чем. Значит, Господь Адвайтачарья – это сам Господь, это Вишну Татва. А вот все окружения Господа Чайтаньи, вот как отличить, вот кто является Шакти, кто является Дживой, кто является внутренней энергией, понятно. А вот меня тоже спросили, я не смогла объяснить. Вот, например, мы пограничная энергия, а вот которые в духовном мире окружения Господа, они же тоже дживы, но они как бы освобожденные дживы, но это тоже дживы. А кто тогда такие шакты? Can you, Guru Maharaj, kindly explain something which I can't understand clearly? Like Advaita Acharya, he is Vishnu Tattva, he is expansion of Lord Vishnu, and but I can't understand who is a Jiva Tattva, who is a Shakti Tattva, like all the associators of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we can call them like Shakti Tattvas, but what is the difference between that Shakti Tattva and Jiva Tattva? How we can explain, how we can make it more clear? Well, the Shakti Tattva, of course, they're the gopis, Radharani, the gopis, the manjaris. Ну, Шакти Татвами являются манджари, гопи, Шримати Радharani. But otherwise, in the spiritual world, they're liberated jivas. Просто в духовном мире находятся освобожденные дживы, так или иначе. To get more details, of course, whatever we can find in Prabhupada's books, in different purports, he does discuss the status of different associates of the Lord, and there's also the book Gaur Gyanadesh Deepika, which gives great details of the who are the associates of Lord Chaitanya in the Krishna Lila. Ну, более детально вот положение этих джив, освобожденных спутников, описывает Шрила Прабхупада в своих комментариях, и также Gaur Gyanadesh Deepika также дается конкретное описание положения тех или иных джив, которые находятся в окружении Господа. Guru Maharaj, I heard that the Shakti Tattvas, they never fell down.
they always in the position of they Yes, are more elevated, can say, than even liberated jivas, but their Shakti Tattva means the like type of expansion of the internal energy of the Lord. That's why they have power to always stay on their level, they never fell down. yes, Fall down. would seem to be correct. Ну, я добавил, что вот Шакти Татвы, они являются уполномоченными представителями внутренней энергии Господа, и поэтому их никогда не постигает участь падения, они со своего положения никогда не падают. И еще Гурудев он подтвердил. Next, Karpura Manjari. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Большое спасибо за лекцию. Хотела спросить, Адвайта Ачарья, кто это такой, взгляд Господа Вишну или это сам Махавишну? Просто в читании Чаритамрите пишется, что взгляд Господа Санкаршана это сам Шива, говорится. А кто-то говорит, что это сам Адвайта Ачарья. Advaita Acharya, it's he's the glance of the Lord, or he is an expansion of the Lord, because где описывается, что это Господь Шива? Сказали? Читание Чаритамрите, 20 глава. In Chaitanya Charitamrita, in 20, chapter number 20, they describe that the glance of the Lord is the Lord Shiva. Then who is Advaita Acharya? Well, Advaita Acharya is considered non-different from Mahavishnu and also non-different from Sadashiva, who is an expansion of Mahavishnu. Ну, описывается, что Адвайта Ачарья является экспансией Махавишну, и также он является частичным проявлением Господа Шивы, он Сада Шива является, поэтому он как бы... Sada Shiva is the eternal Shiva. The Shivas that appear in these material universes, they're expansions from him, but there's also Sada Shiva, eternal Shiva, who is considered non-different from Mahavishnu. Сада Шива – это вечная форма Господа Шивы, который не отличен от Махавишну также. Обычный Шива, он воплощается в каждой вселенной, но он имеет как бы время явления и ухода. Но Сада Шива, он это вечная форма. So, to my understanding, yes, it is mentioned in Brahma Samhita, I believe, that when Lord Vishnu glances over the material energy to impregnate the jivas there, that glance and Shiva are non-different. Shiva or Sada Shiva? The Sada Shiva. Да, насколько я знаю, в Шримад Бхагаватам описывается, что когда Махавишну... Брахма Самхите говорится, что когда Господь Вишну, Махавишну, он после творения бросает взгляд на материальное творение, оплодотворяя ее, то этот взгляд является неотличным от Сада Шивы. So yeah, non-different from both Mahavishnu and Sadashiva, therefore non-different from Vishnu and his glance. Ну, то есть он не отличен от Махавишну Садашивы, то есть его взгляд, поэтому он не отличен от самого Господа Махавишну. Is Doyal Nitai going to enlighten us further on this topic? Дойл Нитай хочет просветить нас дальше в этом вопросе. Дандат пранам. Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Харе Кришна. Ну, Кемоначо. 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 Балаваси. Окей. Харе Кришна. Кемоначо Балаваси. Да. Ну, я просто надо следовать Гаура Ганадеша Депики, и там описываются спутники Господа Читания, кто они в Кришна-лиле, и все просто.
Все просто. We have to follow Да, this и Dipika where it described all associators of what is their real position in the Krishna Lila. Okay, thank you. я маленький вопрос по Мадхавендрапури и Господа Нитянанда, их отношения. Похоже, он был последним учеником Мадхавендрапури, поскольку есть известна дата ухода Мадхавендрапури 1491 год. Это было где-то 17 лет Господу Нитянанде, ну, примерно по возрасту. То, когда он путешествовал, он, наверное, получил посвящение, да, у Мадхавендрапури. I have this information that the last disciple of Madhavendra Puri was Nityananda Prabhu. When the date when Madhavendra Puri departure, at that time Nityananda Prabhu's age was 17 years. 17. And I think that it was sufficient to accept that before he accepted already Madhavendra Puri as his spiritual master. What did you say? Nityananda was 70 or Madhavendra Puri was No, 70? Nityananda was 17 years. Нитянанда, 17. Nityananda 17. 17. Когда 17, ушел Мадхавендрапури. So he was a young person, Nityananda, at the time. Madhavendra Puri was old, right? Yeah, yeah. Yes, yes. So Да, yes. он 17 лет ему было. Yeah. Нитянанде было 17 лет, когда ушел Мадхавендра Пури, да? Да, он путешествовать начал в 12. То есть в этот период 5 лет вот этих последних он получил посвящение, да, я так понял? Nityananda Prabhu, he started his traveling since 12 years old when he was, and 5 years he was traveling, and within that 5 years he got this initiation from Madhavendra Puri. Would seem, yes. Кажется, что так и есть, да. Okay then, thank you very much. We'll finish there today. And hopefully on Saturday, we'll have another program. Итак, мы закончим сегодня. Большое спасибо. Надеюсь, что you said... Sorry, wait a minute. Today is Monday, right? Wednesday, I hope, yeah, we'll have another program. Я надеюсь, что в эту среду у нас тоже будет встреча, будет лекция. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Shri Advaita Acharya Prabhu ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо за перевод, Ванинахавас Прабху. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Ванинатхавасу, пока вы не вышли, можно я вас прошу? Вот если Шримати Радхарани, у меня просто нет Грандеша Дипики, если Шримати Радхарани Шакти Татва, то кто вот обычные дживы? Например, Ешода, вот говорят, она джива, необычная, конечно, джива. Какая Они все Шакти Татвы. Они все Шакти Татвы. И она все, тоже. Все, кто находится в ближайшем окружении Господа, и кто непосредственно служит Ему, они все являются шакти-татвами. Так, а которые там просто живут, они же не обязательно в окружении Господа? Нет. Ну, это такая очень тема, очень конфиденциальная, очень трудно до конца понять эту границу, эту разницу. Но говорится, что, да, вот те, кто непосредственно в окружении Господа находится, они полностью защищены и они никогда не попадают под влияние вот этого желания уйти от Господа. Я слышал такое мнение, что в основном это происходит с теми, кто находится где-то пребывают в отдалении от Господа, и они могут иногда, вот у них появляется вот это желание тоже занять такое положение. Но с шакти-татвами это не происходит никогда.
Ну, понятно, так, а ведь говорят, живота так, так мало, а остальные все в духовном мире, так они все в духовном мире, так кто? Но это все освобожденные души, освобожденные Вот, души. они- Но среди них есть те, которые непосредственно заняты в служении Господу, есть те, которые служат тем, кто служит Господу, тем, которые служат тем, кто служит. То есть там же тоже эта градация, она идет, и поэтому... Но они тоже вечно освобожденные души, Ну, они все. вечно освобожденные души, да. И я слышал, что те, кто вот находится в этой более такой пограничной такой зоне, они могут попадать под влияние вот этой тенденции. Все Ну, сейчас такой. понятно мне. Ага, спасибо.